హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు ఆజ్ కా వ్లాగ్. ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ అందరూ క్రిస్టల్స్తో చోకర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు కదండి. ఈరోజు మనం చేయబోయే వీడియో కూడా అదే, క్రిస్టల్స్ చోకర్. ఆ చోకర్ని మనం ఓన్గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. ఈ క్రిస్టల్స్తో చోకర్స్ మనకి శారీస్ మీదకి, ఫ్రాక్స్ మీదకి అండ్ దేని మీదకైనా మంచి లుక్ ఇస్తాయండి. ఈ క్రిస్టల్స్ మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్లో, డిఫరెంట్ సైజెస్లో దొరుకుతాయండి. మనం మనకు నచ్చిన కలర్స్తో మనకు నచ్చినట్టుగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఎలా డిజైన్ చేశానో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ సిజర్ అండి. నేను 3mm క్రిస్టల్స్ తీసుకున్నాను. ఇది డోరీ నెక్లెస్ అండి, బ్యాక్ రోప్, నీడిల్ అండ్ థ్రెడ్, నైలాన్ థ్రెడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను అండి. దీనికి నైలాన్ థ్రెడ్ ఆర్ బీడింగ్ థ్రెడ్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చండి. ఈ నెక్లెస్ బ్యాక్ రోప్ అనేవి మనకి చోకర్స్కి సపరేట్గా దొరుకుతాయండి. ఇలా చోకర్స్ చేయడానికి ఈ సిజరే ఉండనవసరం లేదండి, మనం నార్మల్ సిజర్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. మీకు ఈ సిజర్ కావాలనుకుంటే మార్కెట్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుందండి. ప్రాసెస్ వచ్చేసి మనం లాస్ట్ టైం ఒక వీడియోలో క్రిస్టల్స్తో బ్యాంగిల్ ఎలా చేయాలో చూసాం కదండి. ఆ ప్రాసెస్లోనే మనం ఈ చోకర్ని కూడా చేస్తున్నాం.
ఇక్కడ ఒక సైడ్ మనం 2mm క్రిస్టల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నామండి, ఎందుకంటే మనకి షేప్ రావడం కోసం. క్రిస్టల్స్ అల్లడం కంప్లీట్ అయిందండి. ఇప్పుడు మనం ఈ క్రిస్టల్స్ చైన్ని మనం డోరీకి అటాచ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం లాకెట్ని అటాచ్ చేసుకుందామండి. ఈ లాకెట్ అండ్ ఇయర్ రింగ్ సెట్ని సపరేట్గా తీసుకున్నానండి. మనకి ఇలా లాకెట్ అండ్ ఇయర్ రింగ్ సెట్ సపరేట్గా దొరుకుతాయండి మార్కెట్లో. ఫైనల్ లుక్ ఇలా వచ్చిందండి. మనం ఇలా మనకు నచ్చిన కలర్స్తో డిజైన్ చేసుకోవచ్చండి. లుక్ చాలా క్లాసీగా చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదండి క్రిస్టల్స్తో మనమే చోకర్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో ప్లీజ్ కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చూడాలనుకుంటే ఆజ్కా వ్లాగ్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.